por tudo para baixo. Vou deixar a mão, vou deixar o dedo. Vou deixar igual. Vou deixar o braço no comprimento. Quando eu nem termino de forjar mais rápido, é melhor. Vou fazer essa placa e deixar só forjada, tudo mais rápido. Vai lavar primeiro a estação de mercado, entendeu? Vai mandar a faca de volta, vai fazer essa marca de volta, vai mandar a faca só forjada de volta, eu vou terminar esse ano. Aí eu vou terminar, eu vou fazer acabamento, todos os processos na facona. Aí eu penso assim, vai ser corte, acabamento, medida, geometria, aí é tá aqui, presente. Vai dar uma daquele, eu vou lá e vou fazer. Pode saltar o finamento aqui, vai ensinando aqui até na ponta. Somente está o tape, é o finamento da colarinha, tá bom. Se você virar a faca mais leve, não tinha condição de viajar, sai mais baixo. Vai para baixo um pouco, vai, tá? Vai para baixo, vamos continuar realizando. Não só está ajudando. Não só está ajudando, o valor. Mas esse aqui é a produção milenar. A massa valorizada, quando nós vamos lá, começou com uma pedra lascada, o cara foi lá, bem legal, nossa ancestral foi lá, passou por isso lascar as pedras de ônibus, pedras de cima. Levar essa versão.
Muito. É como se não tivesse amolecido ali, fica a gravação descer. Ele tem... Ele tem 60. Ele tem 0,60 de carbono. Se você mantém 200, ele tem 1 de carbono. Ele tem 0,6 lá dentro. O carbono endurece. Já onde você tira? Ele tem carbono. O carbono fica um tamanho de um carbono, porque o ventilador tem uma expressão das duas. Quando eu estou dando um do carbono, tem carbono que tem um diamante. Entendeu? Se uma chave inteira ficar no chão, ó, é carbono. Ó, vai deixar carbono. Não é ligações.
passa, você vai levantar o material aí, tá? Vai passar o matemática. Vamos começar o